హాయ్ అందరికీ నమస్తే నా పేరు సంజన తిను మా చెల్లి Hi, నా పేరు సాహితి తిను మా అక్క. We're two sisters అని మేము అమెరికాలో ఉంటాము. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. ఓకే సో ఈ వీడియో ఒక ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియో అండ్ మేము మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మాట్లాడతాము సో దిస్ వీడియో ఇస్ గonna బీ ఆన్ ద అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ మేము ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అమెరికాలో ఎలా ఉండిద్ది అండ్ మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయని షేర్ చేసుకోబోతున్నాము సో యాక్చువల్లీ సాహితి నేను వీ బోత్ వన్ టు ఎలిమెంటరీ మిడిల్ అండ్ హై స్కూల్ ఇక్కడే వెళ్ళాము అండ్ currently we're both in our undergraduate degree so మేము కాలేజ్లో మా అండర్గ్రాడ్ పర్సూ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు And ఈ వీడియో చాలా లాంగ్ అవబోతుంది. We already know that. సో మేము కాలేజ్ గురించి కాలేజ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అవన్నీ మాట్లాడాము ఈ వీడియోలో బికాజ్ ఇట్స్ గోనా బీ సూపర్ లెంగ్దీ సో మీకు మేము ఆల్రెడీ కాలేజ్ గురించి చేద్దాం అనుకుంటున్నాము బట్ లైక్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లైక్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో కానీ మీ అందరికీ కాలేజ్ వీడియో ముందలే కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ లీవ్ అ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ బిలో దట్ యూ వాంట్ ద వీడియో సూన్ సో మీకు సూన్గా కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కావాలనుకుంటే మాకు చెప్పండి మేము తొందరలోనే చేస్తాము అండ్ మేము మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషనే చెప్తున్నాము సో చాలా లాంగ్ అవబోతుంది ముందని చెప్పినట్టే అండ్ దర్స్ కెన్ బి అ టన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో కింద టైమ్ స్టాంప్స్ రాస్తాము అండ్ you can if you want a specific part of the video click on this timestamps so మీరు ఆ part of the video నే చూడగలుగుతారు if you want ఓకే సో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండ్ యూఎస్లో 3 types of schools ఉంటాయి సో దర్స్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ హోమ్ స్కూల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ సో వీ పే త్రూ taxes అండ్ ఆ ట్యాక్స్ మనీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్తో పబ్లిక్ స్కూల్స్ రన్ అవుతాయి అండ్ పబ్లిక్ స్కూలింగ్ ఫ్రీ సో అందరూ స్టూడెంట్స్ 12th grade వరకు పబ్లిక్ స్కూల్ ఫ్రీ అండ్ అరౌండ్ 91% అంటే 91% స్టూడెంట్స్ పబ్లిక్ స్కూల్కే వెళ్తారు ఇక్కడ అండ్ 9% స్టూడెంట్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ హోమ్ స్కూల్స్కి వెళ్తారు సో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ టు ఫాలో యుఎస్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ స్టేట్ అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు అండ్ they don't have to follow all like కొన్ని కొన్ని ఫాలో అవుతారు అండ్ ఎక్కువ స్కూల్స్ ఉండవు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సో దర్స్ ఓన్లీ సమ్ స్కూల్స్ త్రూ అవుట్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ హోమ్ స్కూల్ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వాలి అండ్ అవి ఎవరైనా ఇంట్లో మమ్మీ లేకపోతే పేరెంట్స్ లేకపోతే ట్యూటర్స్ అయినా వాళ్ళ చేత చెప్పించుకుంటారు ఇంట్లోనే So since both Sanjana and I completed our entire school system, Americano complete chesam kabatti, and that too in a public school. Mem only my public school experience cheptunnamu. So it will obviously కొంచెం match the private schools though. Kani mottham match avalani em ledhu kada. Some of the points will. And also అన్ని పబ్లిక్ స్కూల్స్ సేమ్ ఏమి ఉండవు సో మేమెళ్ళిన పబ్లిక్ స్కూల్స్ అయితే దెర్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద టాప్ 5 ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉండేది మేము వెళ్ళే స్టేట్లో సో అందుకని our experience might be different from other people going to different public and private schools. Okay, so public schools standards follow అవ్వాలి నేను ముందు చెప్పినట్టుగా they have to follow US government standards so US Department of Education standards follow అవ్వాలి and US Department of Education వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క గ్రేడ్కి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి అని రాస్తారు and all of the states ఆ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి and then state కావాలనుకుంటే they can go into further depth ఇంకా వాళ్ళు ఆ రూల్స్ని రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొన్ని న్యూ రూల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రూల్స్ కానీ తీసేయకూడదు దే కెన్ ఓన్లీ యాడ్ న్యూ రూల్స్ And also like
మనము ఏ పబ్లిక్ స్కూల్కి వెళ్ళాలని ఈచ్ స్టేట్లో అట్లా స్ప్లిట్ అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ అప్ బై డిస్ట్రిక్ట్స్, కొన్ని స్టేట్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ అప్ బై కౌంటీస్, అండ్ అది బేసిక్లీ మనము ఏ టౌన్లో ఉంటున్నాము అండ్ వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ టౌన్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ దానిపై డిపెండ్ అయితే. యా, సో సపోజ్ నేను ఒక టౌన్లో ఉండి అండ్ ఐ వాంట్ గో టు అ స్కూల్ దేర్, నేను ఆ టౌన్లోనే ఉండాలి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే. నేను స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వేరే టౌన్కి మారితే అప్పుడు వేరే టౌన్లో ఉన్న స్కూల్కే వెళ్ళాలి. సో వేరే టౌన్లో ఉండి నాకు ఈ టౌన్లో ఉన్న స్కూల్ కావాలంటే అట్లా చేయకూడదు అనమాట. దట్స్ ఇల్లీగల్. సో అక్కడ ఉన్నామంటే అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న స్కూళ్ళు ఇస్తారు అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి. So quality of the schools also depend outai state nunchi state ni batti. So it's basically like obviously public schools taxes paina run avutayi. So konni states ekku money ekku tax money they put it into schools. So appudu ekku tax money berte the public schools can be better compared to states and towns that don't put as much tax money into their schools. యా, ఆల్వేస్ బెటర్ ఉండవు కానీ మోస్ట్ కేసెస్లో యూజువల్గా కొంచెం బెటర్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. అండ్ ఎలిమెంటరీ, మిడిల్ అండ్ హై స్కూల్ నుంచి చాలా పెద్ద జంప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎలిమెంటరీ టు మిడిల్ స్కూల్ ఏమైందంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లైక్ నా హోంవర్క్ నేనే చేసుకోవాలి, నా యాక్టివిటీస్ నేనే ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. అండ్ మిడిల్ నుంచి హై స్కూల్కి కూడా చాలా పెద్ద జంప్ ఉండేది రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో. అండ్ ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కిండర్ గార్డెన్ నుంచి 12th grade వరకు ఉండిద్ది. అండ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏమో కిండర్ గార్డెన్ నుంచి 5th grade వరకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉండిద్ది. అండ్ మిడిల్ స్కూల్ మామూలుగా 6th నుంచి 8th వరకు ఉండిద్ది. అండ్ హై స్కూల్ 9th నుంచి 12th వరకు. సో లైక్ ప్రతిసారి ఇట్లానే ఫాలో అవ్వాలని ఉండదు కానీ జనరల్గా ఇట్లా స్ప్లిట్ అప్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ హై స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత హై స్కూల్ నుంచి యూ కెన్ గో అండ్ పర్స్యూ అ ఫర్దర్ డిగ్రీ. సో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కావాలనుకుంటే స్టాండర్డైజ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. సో SAT ఎగ్జామ్ అయినా ACT ఎగ్జామ్ అయినా 12th grade తర్వాత 11th gradeలో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాసేసి 12th gradeలో కాలేజెస్కి అప్లై చేసి అప్పుడు కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకొని వెళ్తారు. సో బై ద టైమ్ లైక్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసాలకి 18 years ఉండిద్ది. సో గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పుడు 17, 18, 19 years ఉండిద్ది. అండ్ కాలేజ్ యూజువల్లీ 4 years. సో 4 years తర్వాత కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పుడు 22 years ఉంటాయి అన్నమాట. Yes. And also school years go different గా organize అవుతాయి. So some schools go by semesters. Semesters అయిందంటే 2 year half లో split అయింది. And then some schools go by trimesters. So year 3 వాటిలో split అయింది. And then some go by quarters. So 4 split అవుతుంది అన్నమాట year. And there's also a year-round school, which మాకెక్కు తెలియదు దాని గురించి because we didn't go to a year-round. But year-round school ఏంటంటే మాకు తెలిసిన వరకు it's like 2 months స్కూల్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత 1 month బ్రేక్ ఉంటుంది. అట్లా మొత్తం ఇయర్ మొత్తం కంటిన్యూ చేస్తారు. School starts mid-August, mid to late August, and then or early September. And then Thanksgiving break అని ఉంటుంది. So it's in November and 3 to 5 days break ఉంటుంది. And then Christmas and New Year's కి break ఉంటుంది అన్నమాట. So it's like late December to early January. అప్పుడు కూడా హాలిడే ఉంటుంది. And that's usually between 1 to 2 weeks depending on when Christmas is that year. And then also spring break అని మార్చ్లో ఇస్తారు. And then school year usually mid-Juneలో end అయింది. And typicalగా ఏంటంటే no matter what school 185 days ఉండాలి, not counting weekends and not counting holidays. ఓకే, సో యూజువల్గా హై స్కూల్ కూడా అర్లియర్గా స్టార్ట్ అయ్యింది. సో హై స్కూల్ 7 స్టార్ట్ అయితే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ 9కి 10కి అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడతాను. సో నేను చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ K through 12 జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. అది స్టేట్ అండ్ US గవర్నమెంట్ సెట్ చేస్తాయి ఆ రూల్స్. అండ్
ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చాలా ఫన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా డ్రాయింగ్, ఆర్ట్, మ్యూజిక్ అట్లా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ క్లాసెస్ నీకు మిడిల్ స్కూల్ అండ్ హై స్కూల్లో కూడా ఉంటాయి. బట్ మన ఆప్షన్ అనమాట, మాకు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఆ క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏంటంటే యూజువలీ లైక్ కిండర్ గార్డెన్ నుంచి 12th grade వరకు ఈ 4 subjects కంపల్సరీ ప్రతి ఇయర్ ఉంటాయి. సో మ్యాథ్, ఇంగ్లీష్, హిస్టరీ అండ్ సైన్స్. సో ఈ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. అండ్ వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ అనే క్లాసెస్ 6th grade నుంచి అట్లా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నేను స్పానిష్ తీసుకున్నాను నా మిడిల్ స్కూల్ అండ్ హై స్కూల్ ఇయర్స్లో. Yeah, and I took French. యా, సో మనకి ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఏంటంటే మిడిల్ స్కూల్ అండ్ హై స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఎలెక్టివ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఇట్లా ఆర్ట్ క్లాసెస్, మ్యూజిక్ క్లాసెస్ అట్లా తీసుకోవచ్చు. నేను సాహితీ అయితే వుడ్ షాప్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాము. అండ్ వుడ్ షాప్లో వీ గెట్ టు వర్క్ విత్ వుడ్ అండ్ మేక్ క్రాఫ్ట్స్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ వుడ్. సో నేను 2 పెన్స్ చేశాను. అండ్ I made a pen and a pen case out of wood. Yeah, so I think any elective classes, so na favorite అయితే wood shop. Like I took a lot, same with Sanjana. మేము చాలా electives తీసుకున్నాం కానీ my favorite was wood shop because నేను ఒక చాలా మంచి కటింగ్ బోర్డ్ చేశాను దాంట్లో and I feel so proud of it. So yeah, and జనరల్గా స్కూల్స్లో కల్చర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. లైక్ ఎప్పుడు they encourage independence. So like field trips అని పెడతారు. So like that kids can understand the real outside world. And also unko school culture ఏంటంటే they always encourage teamwork and working together. And also ప్రతి క్లాస్కి స్టూడెంట్స్ మూవ్ అవుతారు టీచర్స్ బదులు. సో హిస్టరీ క్లాస్కి అందరు స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి హిస్టరీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. మ్యాథ్ క్లాస్కి అందరు స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి మ్యాథ్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. టీచర్స్ మూవ్ అవ్వరు, స్టూడెంట్స్ అవుతారు. And also the class sizes are between 20 to 30 kids. Okay, so school culture gurinchi continue aithe they have extracurricular activities. So those are activities that you do outside of school. So school bite chese activities anamata. So they include clubs, volunteering, sports and leadership activities. So chala different types of clubs untayi. Yeah, so నేను కొన్ని క్లబ్స్ చేసాను. అంటే I did speech and debate and reverse engineering club చేసాను. సో నేనున్న క్లబ్స్ అయితే I went to Spanish club and మా ఫ్రెండ్ నేను కలిసి ఒక ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ స్టార్ట్ చేస్తాము హై స్కూల్లో. అండ్ ఇంకో క్లబ్లో కూడా ఉన్నాను. సో దట్ వాస్ కాల్డ్ అకాడమిక్ డికాథలాన్. సో ఈ క్లబ్లో ఏంటంటే మేము ఒక టాపిక్ గురించి స్టడీ చేసి there is 10 subjects. So music, art, history, speech అట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి 10. దాని గురించి ఎగ్జామ్స్ తీసుకొని you compete with other schools in your state. సో మా స్టేట్లో ఉన్న స్కూల్స్ అన్నిటితో కంపీట్ చేసాము. దాని తర్వాత స్టేట్లో ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళు US ఫైనల్స్కి వెళ్తారు. సో మేము US ఫైనల్స్లోకి ప్రతి ఇయర్ వెళ్ళేవాళ్ళమి. అండ్ ఒక ఇయర్లో దే హెల్డ్ ద US ఫైనల్స్ ఇన్ టెక్సస్. And also unko big thing ఏంటంటే sports. So club sports ఉంటాయి. So they're not as competitive. It's just for fun. And then school sports ఉంటాయి. And those are super competitive. So kids compete against each other and వేరే schools compete చేస్తారు. And చాలా sports ఉంటాయి like soccer, football, tennis. And like also going to sport, like not only like participating కానీ school sporting events కి వెళ్ళేది కూడా చాలా big. And then volunteering activities కూడా ఉంటాయి. So that's free work done by students. And volunteering అనేది చాలా encourage చేస్తారు because you want to help the community that you're a part of. And volunteering awards కూడా ఉంటాయి. So there's awards based on you could get bronze, silver and gold. So any hours మనం volunteer చేస్తే అన్ని అంత అవార్డ్ ఇస్తారనమాట. సో ఎక్కువ అవర్స్ చేస్తే గోల్డ్ అవార్డ్ వచ్చింది. Yeah, so my familyలో like both of us used to volunteer a lot. Like మా ప్రతి year gold వచ్చేది. So yeah, we love volunteering. And ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూల్ కల్చర్లో prom and graduation. Prom, it's like a school dance and చాలా మంది పిల్లలందరూ వెళ్తారు. So that's like a really really big thing here. And then also graduation, 12th grade graduation was chala important. So like pillalandaru stage paina ekki they get their degree, graduation parties untayi. So yeah, it's really fun.
And then also school spirit week కూడా ఉంటాయి. So there's like multiple weeks within the school year where just fun గా ఉంటుంది అన్నమాట. School spirit మొత్తం చూపిస్తారు. So it's like a fun way for everyone to bond, for all the students to bond with each other. And yeah, so కొన్ని days లో ఏముంటుందంటే like wear your pajamas to school, లేకపోతే school colors వేసుకోండి, లేకపోతే ఈ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్కి వెళ్ళండి, అట్లా ఉంటాయి. Like costume day, అట్లా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ ఇంకొక బిగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ స్కూల్స్లో యూనిఫామ్స్ ఉండవు. సో దర్స్ డ్రెస్ కోడ్స్ సేయింగ్ ఇది వేసుకోవచ్చు, ఇది వేసుకోలేమని ఉంటుంది, కానీ ఇదే వేసుకోవాలని ఉండదు. సో యా, సో బేసిక్లీ కొన్ని రూల్స్ ఏంటంటే అఫెన్సివ్ మెసేజెస్ ఉండే షర్ట్స్ వేసుకోకూడదు లైక్ దాట్, కానీ కంపల్సరీ ఇదే వేసుకోవాలని రూల్ ఉండదు. అండ్ స్టాఫ్ బాండింగ్ గురించి అది కూడా ఇక్కడ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారనమాట. సో స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్ బాండింగ్ ఇస్ ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ అ హెల్తీ వే. సో మీ టీచర్స్ని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు, కొంచెం ఫ్రెండ్ లాగా వాళ్ళకి ఏమైనా విషయాలు ఉంటాయి చెప్పచ్చు, అండ్ యూ కెన్ లెట్ దెమ్ నో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ ఇన్ క్లాస్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ గవర్నమెంట్. సో స్టూడెంట్ గవర్నమెంట్ లీడర్షిప్, నేనైతే గవర్నమెంట్లో స్టూడెంట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాను సిన్స్ మిడిల్ స్కూల్ హై స్కూల్ మొత్తం ఉన్నాను. అండ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ బోర్డ్ ఫర్ మై టౌన్. మా టౌన్లో కూడా నేను బోర్డ్ మెంబర్ని అనమాట. సో మా స్టూడెంట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయితే నిజం ఎలక్షన్స్ లాగే ఉండేవి. సో యూ వుడ్ గెట్ అప్రూవల్స్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్, స్టూడెంట్స్ నుంచి అప్రూవల్స్ రావాలి, దాని తర్వాత స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసి స్కూల్ మొత్తం ముందర స్పీచ్ ఇచ్చి దాంట్లో ఓట్ చేస్తారు. ఓట్ అయితే విన్ అవ్వి వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఐ వాజ్ ఇన్ ఇట్ ఫ్రమ్ మిడిల్ టు హై స్కూల్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ మై టౌన్. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది స్కూల్లో. సో అది కిండర్ గార్డెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో చిన్నప్పుడు గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళు, అండ్ కొంచెం మిడిల్ స్కూల్ హై స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం సీరియస్ జిమ్స్ అట్లా ఉండేవి స్కూల్లో, అండ్ యోగా క్లాసెస్. సో యాక్చువల్లీ మా హై స్కూల్లో అయితే వీ హ్యాడ్ స్విమ్మింగ్ క్లాసెస్ టూ. స్విమ్మింగ్ ఇండోర్ పూల్ ఉండేది మా స్కూల్లో. సో అక్కడ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ అ స్విమ్మింగ్ క్లాస్ ఇన్ 9th grade. సో ప్రతి ఫ్రెష్మెన్, ప్రతి 9th grader ఆ స్విమ్మింగ్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. So basically school bus వచ్చింది. It basically drops you off and picks you up from school. And బస్ ఏంటంటే సర్టన్ రేడియస్ లోపల ఉంటే రాదనమాట. సో మేముండే టౌన్లో అయితే స్కూల్ నుంచి 2 miles ఉంటే బస్ రాదు. స్కూల్ డైవర్సిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో డైవర్సిటీ అంటే డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, అందరూ స్కూల్లో ఉన్నారు, ఇంక్లూసివ్గా ఉన్నారు అని. స్కూల్స్ ఇంక్లూసివ్ చేస్తారనమాట. సో దే హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కిడ్స్. సో డిసేబుల్ స్టూడెంట్స్కి కూడా మామూలు క్లాసెస్లో ఎంకరేజ్మెంట్ అట్లా మొత్తం ఉండిద్ది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ELL అనే ప్రోగ్రామ్ ఉండిద్ది. సో దాట్స్ ఫర్ students who come to America and they're new to America or the English language. So వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంత బాగా రాకపోయినా, లేకపోతే ఇప్పుడే అమెరికాకి మూవ్ అయ్యారు, సో వాళ్ళు నా ప్రోగ్రామ్స్లో పెడతారు. అండ్ ELL అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లెర్నర్స్. సో అది కూడా ఉండిద్ది, జస్ట్ ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ టు గెట్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంక్లూసివ్ విత్ ఎవ్రీవన్. And schools not only అట్లా ELLలో కాకుండా ఇంకా చాలా వేస్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. సో there's health wise అయితే స్కూల్ నర్సెస్ ఉంటారు, and they provide all types of help. And then also advisors, counselors, psychologists ఉంటారు, and they're always there to help kids and students. అండ్ వాళ్ళైతే అసైన్ అవుతారనమాట, అండ్ వాళ్ళతోనే గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే వరకు ఉంటారు స్టూడెంట్స్. అండ్ దెన్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ కోసం పోలీస్ ఉంటారు. ఈవెన్ బిఫోర్ స్కూల్ ఉంటారు, స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పోలీసులు ఉంటారు. అండ్ దెన్ దెర్స్ ఆల్సో అ స్కూల్ స్టోర్. సో స్కూల్ లోపలే ఇట్స్ రన్ బై ద స్కూల్, అండ్ వాళ్ళు అన్నీ అమ్ముతారు అనమాట, లైక్ బుక్స్, పెన్స్, ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా అమ్ముతారు. అండ్ స్కూల్లో ఎలిమెంటరీ, మిడిల్ అండ్ హై స్కూల్లో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. సో చిన్నప్పుడు అయితే లైబ్రరీకి వెళ్ళి టీచర్ స్టోరీస్ రీడ్ చేసేవాళ్ళు. అదే కొంచెం హై స్కూల్, మిడిల్ స్కూల్కి వస్తే మనమే వెళ్ళి బుక్స్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దే హ్యావ్ ప్రింటర్స్, కాపియర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ లైబ్రేరియన్స్ కూడా వాళ్ళు రీసెర్చ్ లేకపోతే రైటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ కావాలంటే వాటికి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు.
అండ్ స్కూల్ లంచ్ సిస్టమ్ అయితే వాళ్ళు స్కూల్లో లంచ్ సెల్ చేస్తారు. సో పిజ్జా, సాలడ్, స్మూదీస్ అట్లాంటివన్నీ సెల్ చేస్తారు. లేకపోతే మన ఓన్ లంచ్ అయినా తీసుకెళ్ళచ్చు లంచ్ టైం అప్పటికి. And also technology కూడా చాలా బాగుంటుంది, at least the school that we went to. So మాకు స్మార్ట్ బోర్డ్స్ అనేవి ఉండేవి. సో instead of a blackboard మాకు స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఉండేవి. I just పెద్ద టచ్ స్క్రీన్ టీవీ లాగా అన్నమాట. So we had that, we had computer labs, Wi-Fi ఉండేది, free Wi-Fi స్కూల్లో, printers, we had iPads, computers, and yeah, so స్కూల్ నాట్ ఓన్లీ ఇవన్నీ వేస్ కాకుండా ఫైనాన్షియలీ కూడా కిడ్స్కి హెల్ప్ చేసేదన్నమాట. సో ఇఫ్ దెర్ వర్ కిడ్స్ దట్ కుడెంట్ అఫోర్డ్ టు గో టు ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి, లేకపోతే స్కూల్ సప్లైస్ వాళ్ళు కొనుక్కోలేకపోతే స్కూల్ వాళ్ళ కోసం పే చేసేది. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండేవి. సో మోస్ట్లీ ఇన్ హై స్కూల్ ఉండేవి. అండ్ యూ కెన్ మనం వెళ్ళి వేరే కంట్రీలో ఒక 2 months అట్లా స్టడీ చేస్తాము. అండ్ ఆ కంట్రీ నుంచి ఇంకొక స్టూడెంట్ వచ్చి ఇక్కడ స్టడీ చేస్తారు. సో there's that, and there's also spring break abroad. So spring break సాయితి ముందర మెన్షన్ చేసిన వీడియోలో. And మార్చ్లో అట్లా we can go to a different country and experience 2 or 3 weeks over there. సో లైక్ వాళ్ళ కల్చర్ మొత్తం అర్థమైంది. Yeah. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ట్యూటరింగ్ ఉంటుంది. సో మనకున్నే టీచర్స్ దే కెన్ నాట్ ట్యూటర్ యూ. వాళ్ళు మనం పే చేసినా కూడా వాళ్ళు మనల్ని ట్యూటర్ చేయకూడదు, దాట్స్ ఇల్లీగల్. సో వీ నీడ్ సమ్వన్ అవుట్ సైడ్ ట్యూటర్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ సమ్వన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు. అండ్ స్టూడెంట్స్ ట్యూటర్ చేయొచ్చు కాకపోతే. సో ఓల్డర్ కిడ్స్ కెన్ ట్యూటర్ యూ ఇఫ్ యూ నీడ్ హెల్ప్. And then also ఇంకొక ఫన్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాండ్ అండ్ కోరస్ ఉంటుంది. సో బ్యాండ్ ఇస్ లైక్ చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ a lot of instruments, drum, saxophone, trumpet, like a lot, triangle కూడా ప్లే చేస్తారు. And then chorus కూడా ఉంటుంది. So yeah, you like sing. సో అవన్నీ కొంచెం ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో అయితే అందరు చేసేవాళ్ళు. అండ్ మిడిల్ హై స్కూల్స్లో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు యాక్టివిటీస్. సో ఇప్పుడు క్లాసెస్ అండ్ గ్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. అండ్ లెవెల్ క్లాసెస్ అనే సిస్టము కొంచెం 7th, 8th grade అండ్ హై స్కూల్లో ఉంటుంది. సో మా స్కూల్లో అయితే వీ హ్యాడ్ సిపి, ఏఈ, ఆనర్స్ అండ్ ఏపీ అండ్ ఐబీ. సో ఇదేంటంటే సిపి అంటే కొంచెం లోవర్ లెవెల్. సో స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్ అంత అర్థం అవ్వకపోతే దర్ ఇన్ సిపి క్లాసెస్. ఏఈ అనేది మధ్యలో లెవెల్ అండ్ ఆనర్స్ అనేది హైయర్ లెవెల్. అండ్ దెన్ కొన్ని క్లాసెస్లో ఏపీ క్లాసెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు. సో ఏపీ క్లాసెస్ అండ్ ఐబీ క్లాసెస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ కాలేజ్ క్రెడిట్స్. సో ఏంటంటే ఆ క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి కాలేజ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ క్రెడిట్స్ వాడుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ దెర్స్ ఆల్సో గ్రేడింగ్ అనేది చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు ఇక్కడ. సో గ్రేడింగ్ అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్. సో ఒక స్టూడెంట్ గ్రేడ్స్ ఇంకొక స్టూడెంట్కి, లేకపోతే ఒక స్టూడెంట్ గ్రేడ్స్ని వేరే బోర్డ్ పైన అట్లా పోస్ట్ చేయటం అసలు ఉండదు అనమాట. సో గ్రేడింగ్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ ఓన్లీ ద టీచర్, ద స్టూడెంట్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ మెంట్ టు నో. అండ్ టీచర్ వేరే వాళ్ళు చెప్తే అది ఇల్లీగల్ అనమాట. సో దే కెన్ ఓన్లీ టెల్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్. And like నేను, and I know it's the same for Sanjana, like even my grades గురించి class లో మాట్లాడితే the teachers like do not allow that at all. Like మనకి ఏం గ్రేడ్ వచ్చిందో అది క్లాస్లో వరకైతే అస్సలు మాట్లాడుకోకూడదు, even students to each other. సో ఇవన్నీ మా గ్రేడ్స్ కిండర్ గార్డెన్ నుంచి మొత్తము ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్లో పెడతారు. అండ్ ఆ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వవు అనమాట, ఎప్పుడు స్కూల్తోనే ఉంటాయి. అండ్ దర్ విత్ ద స్టేట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. సో నాకు 30 years నుంచి నా హై స్కూల్ గ్రేడ్స్ నాకు కావాలని నేను వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు నా రికార్డ్ పుల్ చేసి నాకు ఇస్తారు నా గ్రేడ్స్. సో లైక్ ఫ్యూచర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు గ్రేడ్స్ని. అండ్ ల్యాబ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో లైక్ యూజువలీ ఫర్ సైన్స్ అండ్ లైక్ సైన్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. అండ్ మేము అయితే ఐ వాజంట్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ బికాజ్ వాటిల్లో షీప్ హార్ట్స్ చూసేవాళ్ళమి, ర్యాట్స్ చూసేవాళ్ళమి. We even saw like a pig once. It was so gross. So నాకైతే అప్పుడు అసలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. నాకైతే ఇష్టం ఉండేది. లైక్ నాకు బయాలజీ, సైన్స్ క్లాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్.
Yeah, like I like science, కానీ labs ఉండేటప్పుడు అయితే like sheep hearts, like all the animals. ఒకసారి అయితే chicken కూడా చేసాము. But yeah, so main conclusion ఏంటంటే American education system is well-rounded. So it's not just about education. Education గురించే కాదు. They want well-rounded students. అన్ని టాలెంట్స్ ఉండేటట్టు పిల్లల్ని encourage చేస్తారు అన్నమాట. So they want kids to have communication skills, like being able to build meaningful relationships, and like leadership skills కూడా build చేయడానికి try చేస్తారు. And they also want the students to be inclusive and be diversive. So అందరిని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు అట్లా ట్రై చేస్తారు. సో లైక్ మాకైతే చాలా మీనింగ్ఫుల్ రిలేషన్షిప్స్ మేము బిల్డ్ చేసుకోగలేము. లైక్ both of us still have our elementary school friends. నేను ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళని టెక్స్ట్ చేస్తాను. I still FaceTime them. So ఇంకా a bond దాన్ని they really encourage people to like build those bonds and stick to them. Yeah, so ఈ వీడియోలో మాకు కవర్ చేయగలిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కవర్ చేసాము అండ్ ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ కవర్ చేయలేదు బట్ that would make it a much longer video. So we hope that you guys got a pretty good understanding of the American education system and yeah, we hope you really enjoyed this video. Yeah, so నేను ఇంత ముందల అన్నట్టు we are going to do a college one in the future, like ఇప్పుడు కాదు చాలా తర్వాత చేస్తాము. But if you guys do want to see a college video, college కి ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి, మా కాలేజ్ ప్రస్తుతానికి we're still in undergrad, so ప్రస్తుతానికి మా కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అవుతుంది, what it takes to apply to college అన్నీ కావాలనుకుంటే ఇంకా sooner ఆ వీడియో రావాలనుకుంటే please leave a comment in the comment section below. అప్పుడు మేము soon గా చేస్తాము. And just also make sure to like, subscribe and share our channel with all your family and friends. And also follow our Instagram, so I'll link in the description box below.